Este arraigado en la vida, por ejemplo, tenemos que los demás, o no podemos físicamente lo que hacen otras personas, puede deprimirnos, solo si no tenemos conocimiento. Por lo tanto, debe prestar mucha atención a las palabras de Dios, escritas en lo profundo de las sagradas escrituras, los pergaminos antiguos, la Biblia. El Padre Pío padeció una enfermedad toda su vida, pero no dijo que eso le impidiera una leyenda, que es impeso de buena gana, siendo sumamente obediente a la voluntad de Dios, de amar a nuestra Reina Celestial Madre Nuestra Señora. Tenemos que ver al artista que Dios crea, incluso dentro de una discapacidad, tenemos que ver el amor puro, por encima de cualquier maldad, tenemos que simplemente despertar y ver las rosas y como comunican la belleza y el amor de nuestra Reina Celestial. Dios tiene muchos tesoros escondidos en la vida, por ejemplo cuando ves a una persona mendigando, y vayas tus bolsillos, dando todo lo que tienes, pensando más en esa persona que en ti mismo. Prevalis esta bendición escondida en ti. La verdad es que cuando os comportáis unos con otros y con Dios con puro amor, os convertís en lo que sois, y eso es un hermoso hijo de Dios, eso es lo que sois. Hay dolor y sufrimiento en la vida, pero que pasaría si acogera y aceptara el dolor y el sufrimiento para transmitir el mensaje del Evangelio a los demás, en voz alta y clara. Como cree que se comportaría Dios con usted si acogera el sufrimiento? Amén. Vivimos en el planeta Tierra, de la misma manera que un orgila vive en un nido. Ligera un día en que esa orgila de volar, por lo tanto, también ligera un día en que debemos volar a casa en el cielo, sobre las alas. Entonces, la vida es absolutamente hermosa, todo lo que tenemos que hacer es simplemente amar y aquí, nuestra Madre Reina Celestial Nuestra Señora, para honrar a Dios Todopoderoso. Y prevaliza el amor eterno entre nosotros. Pero quien toma la cruz, esa es la pregunta que hace el cielo, quien será lo suficientemente valiente, quien será lo suficientemente hermoso para hacerlo. Algunos de nosotros podemos tener buenas intenciones, pero nombres alejamos cuando llega la persecución. Todo lo cual se explica en la parábola del sembrado dentro de la Biblia. Todos sabemos que una simple mirada de un padre estricto vale más que 1000 palabras, por lo que la mayor parte de la comunicación de Dios se realiza sin palabras, lo que resalta la importancia de ver y comunicarse con Dios a través de la imagen de la Roca de las Lajas y la imagen original de la Divina Misericordia. El alimento es lo que nos mantiene vivos cada día, pero el alimento espiritual es igualmente, si no más importante, el pan de vida, viene en forma de pensamientos divinos, eso solo es dado por Dios. Cuando es obediente a su voluntad, para amar. Mateo 16:5. La levadura de los fariseos y saduceos. Y cuando sus discípulos llegaron al otro lado, se habían olvidado de tomar pan. Cuando Dios se refiere a una hambruna, no está hablando de la comida que comemos, que entra en nuestra boca, sino que está hablando de cómo tiene el control de los pensamientos que tenemos dentro de nuestra mente. Pero cuando nos comportamos mal ignorando la voluntad de Dios, solo nos hacemos daño a nosotros mismos, esto es donde solo prevalecemos cosas malas en nuestra vida al elegir personalmente su desobediencia.
Simplemente ama y contemplar que es celestial, Reina Madre Nuestra Señora, para experimentar el cielo dentro de tu mente, cuerpo y alma, ahora y para siempre. Amén. En la vida trabajamos de 9 a 5 trabajos, para nuestro pan y mantequilla, nuestro alimento que da vida, pero también recibimos alimento, de Dios, que se nos comunica, dentro de la Eucaristía, el pan de vida, que da vida, a través de. Cuando tenías dinero, podías disfrutar del tiempo con amigos y familias. Necesitamos conectarnos a la última fuente de poder, y esa es Dios, y su voluntad de amar y contemplar a nuestra Madre Reina Celestial Nuestra Señora. Este conocimiento es nuestra lámpara, que nos guía a través de la oscuridad. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es una lámpara. Simplemente necesitamos ser sabios, porque todas las leyes y mandamientos de Dios están dentro de la Biblia, y obviamente comunicados a nosotros, en todo lo que vemos y hacemos en la vida. Esto es tan fácil de entender, porque cuando eres niño, sabías que la obediencia traía felicidad, que simplemente tenemos que ser obedientes, amorosos y contemplando a nuestra hermosa Reina Madre, Nuestra Señora. Dios nos conoce adentro hacia afuera, y que solo nos gustan las cosas fáciles de la vida, donde siempre apuntamos a tomar el camino más fácil, amar a nuestra Reina Madre, es el camino más fácil y verdadero en tu vida. Debemos ser buenos, es realmente así de fácil. Ser buenos es cuando amas a tu Madre Reina Celestial, así como ser buenos era la regla de oro, como un niño a tu Madre terrenal. Por ejemplo, Jeremías 44, lee todo el capítulo dentro de la Biblia, porque este capítulo habla de todo, el amor que prevalece en el interior por amar a Nuestra Señora, que también nos dice claramente, la falta de vida que prevalece por no amar. Para conocer esta verdad, primero debe saber que pertenece a la divinidad y la belleza celestial, que se conoce en lo profundo de su corazón y alma, cuando obtiene comprensión de las escrituras, sobre la verdad, sobre usted como hijo de Dios. Debes alimentar solo de la verdad, y esta verdad está toda dentro de los pergaminos antiguos, las sagradas escrituras, también conocidas como la Santa Biblia. Si le ofrecieran un trabajo como presidente de los Estados Unidos, y le ofrecieran un trabajo para Dios, no creo que trabajo para Dios traería muchos más beneficios. Considerando que Dios designó al presidente de los Estados Unidos como su trabajo, antes. Debemos rechazar a Satanás, y solo confiar y escuchar a Dios, y luego honrarlo amando y contemplando a la Madre. Ese nos ha dado conocimiento y sabiduría dentro de la Biblia, para que podamos planificar nuestra entrada por las puertas del cielo. Pero debemos creer, tal como dijo Jesús, quien cree en sus palabras, naturalmente se comportará de acuerdo con esas creencias. Aquí hay algunas escrituras para educarnos, en cuanto a como Dios realmente nos está diciendo que nos comportemos. Proverbios 20:11. Hasta un niño es conocido por sus obras. Si su obra es pura y si es recta. Mateo 18:3. El más grande en el reino de los cielos. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién, pues, es el mayor en el reino de los cielos? Llamó a un niño pequeño y lo colocó entre ellos.
Estes son algunos mensajes de Nuestra Señora hablados a Santa Faustina, también mensajes que el niño Jesús le habló a Santa Faustina, también palabras escritas por Santa Faustina dentro de su diario, que numbers discusimos como niños pequeños, y simplemente amamos, y aquí a Nuestra hermosa Reina. Diario, 184. No debemos encontrarlo difícil, para darnos cuenta de las comunicaciones de la habilidad completa de Jesús a sus santos y dentro de nuestra mente. Jesús siempre tiene un gran interés en nuestra salvación y felicidad eterna. Escuch una voz en mi alma / Diario, 332. Jesús nuestro Padre nos invita a convertirnos en hijos sencillos y humildes, amando y contemplando a nuestra Reina Madre Celestial, Nuestra Señora, tal como se puso en el seno de nuestra hermosa Reina Madre, Nuestra Señora, para mostrarnos que somos. Todo lo que experimentamos en la vida, ya sea en alegrías o tristezas, éxitos o fracasos, o apparent falta de control y cambios de humor, son formas en que Dios se acerca a nosotros con su verdad y amor, diciéndonos que somos simplemente hijos de Dios. La Santísima Madre me dice que aceptaré todo lo que Dios me pedirá como un niño pequeño, sin cuestionar. Diario, 529. Jesús nuestro Divino Padre, apareció como niño para dar ejemplo, en lo que hemos de ligarse, en su comportamiento apareciendo como niño, podemos ver la profundidad del amor por nosotros, y la gran humildad que tiene apareciendo como niño a pesar de que Jesús nos dio el sentido de la vida, como somos hijos de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es simplemente amar y aquí a nuestra Madre Reina Celestial Nuestra Señora. Quiero enseñar la infancia espiritual. Diario, 1481. Los gobernantes y las personas poderosas de nuestro mundo pueden no captar este llamado a la niñez espiritual, a amar y contemplar a Nuestra Señora. Esta confianza infantil y generosidad de corazón es nuestra lave para salir del infierno dentro de nuestra mente, y entrar al cielo ahora y para siempre, experimentado dentro de nuestra mente, cuerpo y alma. Tenemos libre albedrío, y si somos sabios, podemos experimentar estas riquezas celestiales, durante el resto de nuestra corta vida. Que nos lleva al más allá, donde la belleza y la verdad sobre nuestra hermosa Reina Madre se grita desde los techos del cielo. Entonces, está claro, Jesús aparece como un niño pequeño, para recordarnos que debemos volvernos como niños pequeños, y como nos hacemos como niños pequeños es, simplemente amamos. Y aquí a nuestra Reina Celestial Madre Nuestra Señora, porque todo amor es. En el siguiente fragmento de la Sagrada Escritura, Dios nos dice lo que se espera de nosotros, especialmente a nos de otros. 113. Mirad que gran amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Todo el que pica quebranta la ley. Queridos hijos, no se dejen engañar por nadie. Mas sobre el amor y el odio. Porque este es el mensaje que había oído desde el principio, que nos amamos los unos a los otros. Y en esto conocemos lo que es el amor, Jesucristo dio su vida por nosotros. Así es como sabemos que pertenecemos a la verdad y como tranquilizamos nuestro corazón en su presencia, si nuestro corazón nos reprende,
sabemos que Dios es más grande que nuestro corazón, y lo sabe todo. Fin de la escritura. Cuando caemos de rodillas cuando éramos niños, la madre se apresuró a levantarnos, cuando la llamábamos en nuestro dolor, entonces, como adultos, creen que debemos hacer cuando estamos experimentando un dolor desgarrador, como la muerte. Toma tu cruz. Jesus predicts su muerte. Matthew 16:21. Desde entonces Jesus comenzó a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley, y que tenía que ser muerto y al tercer día. Jesus se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Entonces Jesus dijo a sus discípulos, el que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. De que le sirva alguien ganar el mundo entero y perder su alma. De cierto os digo, algunos de los que están aquí no gustaron la muerte antes de ver el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Matthew 16. La demanda de una señal. Los fariseos y saduceos se acercaron a Jesus y lo probaron pidiendo que les mostrara una señal del cielo. Él respondió Una generación mala y adultera es por señal, pero no se le dará sino la señal de Jonas. La levadura de los fariseos y saduceos. Cuando cruzaron el lago, los discípulos se olvidaron de tomar pan. Discutieron esto entre ellos y dijeron, es porque no trajimos pan. Consciente de su discusión, Jesus preguntó, hombres de poca fe, ¿por qué habláis entre vosotros de no tener pan? Desafortunadamente, solo aprendemos de la manera difícil. Al igual que un piloto de carreras aprende después de cada choque, aprendemos cada vez que chocamos y reconstruimos nuestros pensamientos. Apocalipsis 22. El río de la vida. Entonces el ángel me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero por en medio de la plaza de la ciudad. Jesus viene. Y él me dijo, estas palabras son fidedignas y verdaderas. Y he aquí, yo vengo pronto. Yo, Juan, soy el que oyo y veo estas cosas. Y me dijo, no celes las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto, trayendo conmigo mi recompensa. Para pagar a cada uno según lo que ha hecho. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener deco el árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesus, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas para las iglesias. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Yo advierto a todo el que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno les añade, Dios añadirá sobre las plagas descritas en este libro, y si alguno quitar de las palabras del libro de esta profecía, Dios la quitará. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Fin de la escritura. A lo largo de la Biblia, Dios dice las palabras Jesus dice, he aquí yo vengo pronto, trayendo conmigo mi recompensa, para pagar a cada uno según lo que ha hecho. Y en esta historia sobre Santa Faustina, y el hombre pobre, que en realidad era Jesus nuestro Padre, y en forma humana.
describe y muestra claramente cuando acerca de este Todopoderoso observa nuestros comportamientos, y escucha informes diarios de nuestras buenas y malas decisiones que tomamos con. Durante un tiempo, Santa Faustina Kowalska fue la portera de uno de los conventos de su congregación. Su relato comienza con naturalidad. Jesús vino hoy la entrada principal, disfrazado de un joven pobre. Diario de Santa Maria Faustina Kowalska, 1312. Igualmente, como María Magdalena viendo a Jesús resucitado en la tumba vacía, Santa Faustina no lo reconoció. Desde la entrada principal de allí, Santa Faustina llevaba algún tiempo sirviendo a los pobres, repartiendo comida y amabilidad a todos los que acudían. Realmente pienso por un momento lo que le ha pasado. Dijo Santa Faustina. Santa Faustina escribió en su diario, describiendo este evento histórico. Cuando volvía entrar y reflexión sobre lo que había pasado en la porta, escuché estas palabras en mi alma, hija mía, las bendiciones de los pobres que me bendicen el cielo de esta porta han llegado a mis oídos. Mateo 25:40. En verdad os digo que todo lo que hicisteis por uno de estos mis hermanos más pequeños, por mí lo hicisteis. Mateo 25:41. Entonces diré también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Fin de la escritura. De la escritura anterior, también en toda la escritura, Dios nos advierte sobre nuestros comportamientos, todos somos observados de cerca, lo que se destaca claramente, cuando Santa Faustina describe como Jesús bajó de su trono en el cielo, para sentir personalmente la bondad de ella. Dios habla de nuestro libre albedrío, y de como debemos estar siempre la diestra de Dios, al lado de cada Dios, donde recogemos y comemos del árbol correcto, dentro de nuestra mente, siempre rechazando a Satanás y no comiendo de él. Nuestro Padre se refiere a estos árboles, como manos, estas manos están en nuestro cerebro. Hay una mano izquierda y una derecha, una buena y una mala, entonces, de quien usarás la mano para levantarte después de que te caigas. Amén. Interpretando los tiempos Lucas 12:54. Él le dijo a la multitud, cuando ves una nube que se levanta en el este, inmediatamente dices, verlova, y la lluvia. Porque no juzguéis vosotros mismos lo que es correcto. Fin de la escritura. Con nuestro libre albedrío, debemos decidir personalmente rechazar a Satanás, y prevalecer el bien rechazando a Satán y sus malvadas mentiras sobre nuestra belleza celestial, para revelar nuestra belleza, hacia la verdad celestial que nos rodea cada día. Simplemente debemos ser obedientes, y siempre hermosos hijos de Dios, amando y contemplando a nuestra hermosa Reina Madre, Nuestra Señora. Apocalipsis 3:14. A la Iglesia en Laodicea. Escribe al ángel de la Iglesia en Laodicea. Estas son las palabras del Amén, el testigo fiel y verdadero, el soberano de la creación de Dios. Te aconsejo que de mi compras oro refinado en fuego, para que te hagas rico. A los que amo, los reprendo y los disciplino. Al que salga victorioso, le dedico a sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono.
Amen. Recuerdo el día, estaba en mi camino buscando a Dios, buscando la verdad, buscando respuestas a la vida sobre el dolor, el sufrimiento y la respuesta a la verdadera felicidad. Al comienzo de mi viaje nunca pensé, este viaje sería tan hermoso, para la imagen de adoración y adoración de la Roca de las Lajas, y la imagen original de la Divina Misericordia es simplemente el cielo en la tierra. 20 libros después, escribí 16, los otros 4 son todos mensajes de Nuestras Señoras, de Fátima, Lourdes y Medjugorje, y uno es la Biblia, capítulo proverbios con bellas imágenes de Dios y los santos. Todo lo que puedo decir, que hermosa vida, todos tenemos verdaderamente, en las tinieblas del infierno, Dios extiende su mano hacia nosotros, para sacarnos de la tierra a la luz, y la vida, donde la cruz en el rosario se convierte en la lava. Amén. Toda nuestra vida de aprendizaje, preescola, secundaria y la universidad está diseñada para ayudarnos a compartir el mensaje del Evangelio, cuando comprendes, no hay más conocimiento que saber cuán hermosa es, la belleza de la que fuiste credo y de donde. Pero si elegimos sacrificar todo lo que podemos en la vida, solo para que la gente numbers escuche las palabras, aquí es madre, mientras señalamos a Nuestra Señora, tal como lo hizo Jesús, seremos bendecidos más allá de nuestra imaginación más salvaje. Si un agricultor dormió, cuando se suponía que debía estar plantando sus semillas, como cree que sería para él el día de la cosecha. Necesita saber este resultado, porque si dormimos durante la vida, cuando deberíamos estar plantando las semillas de la. En la vida hay un camino fácil, y un camino difícil, el camino fácil en la vida no nos enseña. Normalmente tenemos que tener un recuerdo, que está hecho para recordarnos, las consecuencias de un mal comportamiento pasado. Comúnmente, las personas no aprenden de sus errores a menos que sus errores causen muchos problemas. Esto nos dice claramente que comúnmente solo aprendemos de la manera difícil, lamentablemente esto es cierto para muchos de nosotros. Las riquezas no son los tesoros que se acumulan en tu cuenta bancaria, los verdaderos tesoros de la vida son el conocimiento, dentro de la Biblia, que trae sabiduría para pensar correctamente, lo que lleva a comportar sabiamente hacia la voluntad de Dios, este es el tesoro escondido. Por lo tanto, Dios dice que si ayudas al mínimo de tus hermanos, ayudas a Dios, porque Dios habita en nuestras mentes. Por ejemplo, si le das dinero a una persona que está mendigando en la calle, que tal vez sin hogar, tú. No hay nada para en la vida que las experiencias de malos comportamientos repetidos, donde te encuentras cosechando las mismas consecuencias una y otra vez. Sintiendo como un pez en una pizarra nadando hacia el mismo lugar, pero siempre esperando un resultado diferente. Todo lo que debemos hacer es modificar nuestros comportamientos, dando prioridad a la voluntad de Dios, solo entonces vemos nuevos horizontes y experimentamos cosas nuevas en nuestra vida. La buena noticia es que tenemos el mensaje del Evangelio, que nos da conocimiento y sabiduría para conocer y ver a Dios. Este conocimiento lleva la acción, y tú compartes el mensaje del Evangelio, que te lleva a cosechar buenas recompensas, del fruto de. Como Jesús y Nuestra Señora son el Rey y la Reina,
Todos sabemos que los reyes y las reinas tienen una gran cantidad de oro, tesoros y diamantes, también, como sabemos que somos sus hijos reales, podemos ver claramente como la vida es una hermosa búsqueda del tesoro. Escritura de la Biblia. Mateo 24. La destrucción del templo y las señales de los últimos tiempos. Jesús salió del templo y se alejaba cuando sus discípulos se le acercaron para llamar su atención sobre sus edificios. Mientras Jesús estaba sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron en privado. Jesús le respondió, mirad que nadie os engañe. Oiréis de guerras y rumores de guerras, pero mirad que no os alarméis. Entonces seréis entregados a la persecución y la muerte, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mí. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a las montañas. Si aquellos días no hubieran sido acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así que, si alguien no estáis, está, en el desierto, no salgáis. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su luz. Las estrellas serán del cielo, y los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahora aprendí esta lección de la higuera, tan pronto como sus ramitas se ponen tiernas y sus hojas brotan, sabes que el verano está cerca. De cierto os digo que esta generación ciertamente no pasará hasta que todas estas cosas hayan sucedido. El día y la hora desconocidos. Pero acerca de este día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor. Quien es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el Señor ha puesto sobre los siervos de su casa, para que les dé el alimento a su tiempo. Fin de la escritura. Un padre que tiene el control total de sus hijos no tiene que gritar, ni preocuparse, una simple mirada dice más que 1000 palabras. Es por eso que dias a veces elige el silencio, la comunicación, porque las palabras no siempre transmiten el mensaje con claridad. Amén. El alimento espiritual es de lo que Dios habla en la Biblia. Este alimento viene en forma de pensamiento, inspiración y ideas, veras. A menudo nos preguntamos por qué pensamos en cosas y nos preocupamos por cosas que están fuera de nuestro control. Dios vive dentro de todos nosotros. Cuando nos vemos unos a otros, vemos a Dios. Cuando sostenemos a nuestros bebés, sostenemos a Dios dentro de nuestros bebés. Cuando nos amamos unos a otros, amamos a Dios, así que si rechazamos la belleza del amado de Dios dentro de nuestra mente. Escacar las mentiras de Satanás causa adicciones, enfermedades mentales, enfermedades físicas y todo lo malo que puedas pensar. No has aprendido de lo que pasó con Adán y Eva o serás tan tonto como ellos. Cuando Dios habla de la hambruna en la Biblia, no solo se refiere a las personas que no tienen alimento para el estómago, Dios se refiere a la hambruna que experimentamos en nuestra mente, donde nos encontramos hambrientos de buenos pensamientos, mientras comemos del
Cuando tenemos hambre, buscamos comida, pero que pasaría si la comida que usaste para satisfacer tu hambre estuviera llena de mojo? La respuesta es que numbers enfermaríamos mucho y numbers enfermaríamos. Así que nuestro alimento espiritual afecta físicamente nuestros cuerpos físicos, si quieres estar bien, simplemente toma y aquí es hermosa Reina Madre Nuestra Señora, este es el sentido de la vida, este es el pan del que habla Jesús. El pan que Jesús está ofreciendo son sus palabras, Juan 19:27. La siguiente es escritura de la Biblia, para explicar mejor mi escritura. Proverbios 23. Cuando te sientes como con un gobernante, considera bien lo que está delante de ti. Y pon cuchillo en tu garganta, si es hombre dado al apetito. No codices sus manjares, porque son comida engañosa. No trabajes para hacer rico, cisa de tu propia sabiduría. Pondrás tus ojos en lo que no es. No comas el pan del que tiene mal de ojo, ni desees sus manjares delicados. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dice. El bocado que has comido lo vomitarás y perderás tus dulces palabras. No hables oídos del necio, porque despreciará la sabiduría de tus palabras. No quites el viejito, porque su redentor es poderoso. Aplica tu corazón a la instrucción, y tus oídos a las palabras de ciencia. No niegues la corrección del niño, porque si lo golpees con la vara, no morirá. Lo golpearás con vara, y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón es sabio, ese alegrará mi corazón, el mío. Si mis riñones se regocijarán, cuando tus labios hablan cosas rectas. No invite tu corazón a los pecadores, sino que estés en el temor de Jehová todo el día. Porque ciertamente hay un final. Oye, hijo mío, y ese sabio, y encamina tu corazón por el camino. No estés entre los bebedores de vino. Porque el borracho y el comelón se empobrecerán, y el sueño vestirá de harapos al hombre. Escucha a tu padre que te engendró, y no desprecies a tu madre cuando se vaya. Compra la verdad y no la vendas. El padre del justo se regocijará en gran manera, y el que engendra un sabio se alegrará con él. Fin de la escritura. Dios numbers está dando sabiduría y conocimiento, pero el comienzo de la escritura, Dios nuestro Padre numbers está hablando de las consecuencias de escuchar a Satanás, que se encuentra dentro, las palabras, pon un cuchillo en tu garganta, si es un hombre dado al apetito. Entonces, si deseas tener la recompensa que solo un rey puede dar, simplemente toma y aquí que es, hermosa Reina Madre, Nuestra Señora, Amén. Dios constantemente numbers está comunicando todo acerca de nuestro alimento espiritual, y quien debemos alimentar espiritualmente desde dentro de nuestra mente. Entonces, toda nuestra vida, creda por Dios, numbers grita desesperadamente espiritualmente, que despierta y hula las rosas, despierta y aquí que es hermosa, Reina Madre Nuestra Señora. Dios dice que incluso nuestros enemigos estarán en paz con nosotros, si Dios está complacido con nuestro comportamiento en el planeta Tierra. Proverbios 7. Cuando los caminos del hombre agradan a Jehová, aun a sus enemigos has está en paz con él.
Si examina la escritura anterior, vera claramente como Dios está diciendo que incluso controla a nuestros enemigos, lo que explica como Dios vive dentro de todos nosotros. Hoy fue una victoria, integrar imagen de la Roca de las Lajas, a una iglesia en Talat en Dublin, me recibió una hermosa monja, se apresuró a poner la imagen de la Roca de las Lajas, dentro de la iglesia. La siguiente es más escritura de la Biblia, que explica como Nuestra Señora compró un campo y planta una vina dentro de nuestra mente, donde Dios es la vid principal, a la que debemos permanecer conectados de por vida. Proverbios 31.10. Quien puede encontrar a una mujer virtuosa. Busca lana y lino, y con voluntad trabaja con sus manos. Extiende su mano a los pobres. Muchas hijas han hecho virtudes, pero tú las supras a todas. Dadle del fruto de sus manos. La siguiente escritura habla de Dios, como vid principal, y de como nosotros somos los sarmientos, que ante todo debemos permanecer unidos al árbol de la vida, la vid verdadera que es Dios. 1:15. Jesus la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Somos hermosos hijos de Dios, somos también las ramas, dentro de nuestra mente, que deben alimentarse de la vid, que es Jesús, mientras rechazamos las mentiras y la inmundicia de Satanás, y nunca comemos del árbol prohibido. Amén. Segundo. Por tanto, a nadie conocemos en adelante según la carne, si, aunque Cristo hemos conocido según la carne, ya no la conocemos más. Ahora bien, somos embajadores de Cristo, como si Dios os regase por medio de nosotros, os regamos en lugar de Cristo, reconciliaos con Dios. Dentro de esta escritura, Dios nos dice que, una vez que amamos y contemplamos a nuestra hermosa Reina Madre, Nuestra Señora, absolutamente todas las cosas en nuestra vida, se vuelven nuevas. Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos, Jesús también es nuestro divino Padre, Rey y Creador. El árbol en medio del jardín, se relaciona con cuando Dios dice, en la Revelación, 3. 15:15, yo conozco tus obras, que ni es frío ni caliente, quisiera que fueras frío o caliente. Fin de la escritura. Dios dice aquí repetidamente, diciéndonos el significado y propósito de nuestra vida, diciéndonos claramente que amamos y aquí a nuestra Madre Reina Celestial, Nuestra Señora. Todos estamos llamados con un propósito único, todos y cada uno de nosotros, estamos llamados a compartir el mensaje del Evangelio, a tomar nuestra cruz y gritar las palabras aquí es Madre, tal como lo hizo Jesús, abrazando el dolor, ac. 1:16. 21. La mujer cuando de luz, tiene dolor, porque ha ligado su hora, pero tan pronto como de luz, no se acuerda más de la angustia, por el gozo de que ha nacido un hombre en el mundo. De la escritura anterior, puedes ver como Dios nos está hablando sobre la vida después de la muerte, y como nos reunimos, un dulce día en el cielo, ACQ, has todo lo que puedas ahora antes de que llegues día, para que Dios pueda bendecirte, en. Amén.
Tenemos miedo de admitir que un dias, de quien dependemos. Tenemos miedo de admitir que dependemos de una fuente distinta a nosotros mismos. Tenemos miedo de admitir que tenemos limitations. Tenemos miedo de admitir que somos. Hijo sabe que depende en gran medida de sus padres y actúa en consecuencia con la voluntad de sus padres, porque hijo sabe quien tiene la clave de su felicidad y de su vida. Tenemos que rehacer Dios, y nunca dar la espalda cuando nuestro Padre nos está hablando. Porque el Padre lo único que realmente quiere es que amemos a la Madre, nuestra hermosa Reina Real, nuestra maravillosa dadora de vida, el sentido del cielo, el Amén. De un hermoso testimonio de la verdad, de como tu corazón fue probado con fuego, pero el mejor testimonio es como derrotaste Satanás y ganaste la guerra, en tu mente y vida, con el amor puro y la belleza de ti. Ave María. Lo que le pasa a una casa sin fundamento, la respuesta es, la casa es aquí, Nuestra Señora es nuestra rica hermosa, y fundamento en toda nuestra vida. Juan 13. Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había ligado su jornada de este mundo y volver a su Padre. Cuando Jesús se acercó a Simón Pedro, Pedro le dijo, Señor, vas a lavarme los pies. Jesús le respondió, tú no entiendes ahora lo que estoy haciendo, pero algún día lo entenderás. No, protestó Peter, nunca jamás me lavarás los pies. Jesús respondió, si no te lavo, no me perteneces. Simón Pedro exclamó, entonces lavame también las manos y la cabeza, Señor, no solo los pies. Jesús respondió, una persona que se ha bañado por completo no necesita lavarse, excepto los pies, para estar completamente limpio. Después de lavarles los pies, se puso de nuevo la túnica y se sentó y preguntó, ¿entiendes lo que estaba haciendo? Jesús predijo su traición. No les digo estas cosas a todos ustedes. Ahora Jesús se turbó profundamente y exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. Los discípulos se miraron unos a otros, preguntándose a quién se refería. Jesús respondió, es aquel a quien le doy el pan que mojo en el tazón. Jesús predijo la negación de Pedro. Tan pronto como Judas salió de la habitación, Jesús dijo, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre entre en su gloria, y Dios será glorificado por causa de él. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús respondió, no puedes ir conmigo ahora, pero me seguirás más tarde. Pero, ¿por qué no puedo ir ahora, Señor? Jesús respondió, mora por mí. Fin de la escritura. Porque Jesús lavó los pies de los discípulos, y porque Jesús dijo, améns a nosotros, así como yo los he amado. Nuestros pies es lo que nos mantiene en el camino al cielo, amando y contemplando a nuestra hermosa Reina Madre Nuestra Señora, por eso nuestros pies deben estar inmaculadamente limpios. La respuesta es que nos dio el sentido de la vida, cuando señaló a Nuestra Señora, y dijo aquí es Madre, es decir, debemos hacer exactamente lo mismo, este es el amor del que Jesús estaba hablando. Amén. El significado de sacrificio es renuncia, algo valioso, en beneficio de otras consideraciones,
Este, silo q entregamos como sacrificio a Dios no tiene valor para nosotros personalmente, entonces, como es que ofrece un sacrificio. Dios numbers conoce adentro hacia afuera, más de lo que numbers conocemos a nosotros mismos, entonces, Dios los pondrá en posiciones donde tendrán la oportunidad de amarse a nosotros, de la manera en que el numbers amo y continúa amándonos ahora, y luego tendrán. Somos simplemente hijos de Dios, nuestro planeta es el vientre de Nuestra Señora, Dios es tan increíble, nuestra vida es tan increíble, creemos que estamos despiertos, incluso después de habernos despertado de nuestra cama por la mañana, pero solo estamos despiertos. Nuestro cuerpo es parte del cuerpo de Cristo, esto significa que debemos seguir a Jesús, sus caminos, enseñanzas y últimas palabras para amar y contemplar a nuestra Madre Reina Celestial Nuestra Señora. La bondad siempre prevalece, esa es la verdad, pero debes confiar en la belleza, el amor y la bondad. Simplemente tomas espiritualmente la mano de nuestra hermosa Reina Madre, todos los días, de tu vida, dentro de tu mente y pensamientos. Amén. Recoge tu cruz en la cuenta del rosario, así como Jesús tomó su cruz, luego reza el rosario diariamente a Nuestra Señora, luego haz como Jesús. Grita a través de tu dolor el significado de la vida, que es el amor. Cuanto más seas bendecido por Dios, nuestro Padre, más te sacarás al cielo, cuanto más cerca estés del cielo, simplemente más feliz te volverás. Somos creados a partir del 100% de perfección y amor, entonces, esto explica por qué buscamos el 100% de amor, esto también explica por qué numbers somos tantas veces en la vida, cuando buscamos en otro lugar que no sea Dios, tienes que saber a quién perteneces. Esto significa que tenemos que pulir el tabernáculo, como nunca antes, y traer el brillo, de vuelta la tala de la iglesia. Luego de recibir el pan de vida dentro de la Eucaristía, tenemos que traer las estrellas titulantes, de vuelta la adoración de Dios. La palabra aquí, es lo que Dios comunica, repetidamente dentro de la Biblia, obviamente recordándonos a todos, sus últimas palabras, mientras Jesús señalaba a Nuestra Señora, y este, 1927 aquí, es madre. Aquí, amor, y luego algunos, amor madre, eso es todo lo que tienes que hacer que Nuestra Señora, hacer que la belleza y la verdad del mensaje del Evangelio, sea bien conocida y conocida como un hermoso eco de la vida. La verdad se encuentra dentro del dolor, pero debemos aprender de nuestros errores, y apartarnos de la necedad, y volvernos sabios, del conocimiento dentro de la Biblia. El fin. Escrito por Barry Naghten. La siguiente es la Sagrada Escritura para terminar este libro. Lucas 1. Por cuanto muchos se han encargado de exponer por orden una declaración de las cosas que entre nosotros con mea certeza se creen, tal como numbers las enseñaron los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. El nacimiento de Juan el Bautista anunciado. Había en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, del curso de Abia, y su mujer era de las hijas de Aaron, y su nombre era Elizabeth. Y aconteció que mientras ejercía el sacerdocio delante de Dios en el orden de su carrera,
conforme a la costumbre del sacerdocio, le toco en cierto quemar incienso cuando entrara en el templo del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Porque será grande a los ojos del Señor, y no bebra vino ni sidra. Y Zacarías dijo al ángel, en que saber esto. Y el pueblo esperó a Zacarías, y se maravilló de que se demorara tanto en el templo. Y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth, y se escondió 5 meses, diciendo, se ha hecho conmigo el Señor en los días en que se fijó en mí, para quitar mi afrenta entre los hombres. El nacimiento de Jesús anunciado. Y el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril. María visitará Isabel. Y levantándose María en aquellos días, se fue deprisa a la montana, a una ciudad de Judá. En canción de alabanza de María. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor. Y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la belleza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el que es poderoso. Y su misericordia es sobre los que le temen, de generación en generación. Ha mostrado fuerza con su brazo. Derribó a los poderosos de sus tronos, y enalteció a los humildes. Ha colmado de bienes a los hambrientos. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia. Como habló a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella unos 3 meses, y volvió a su casa. El nacimiento de Juan el Bautista. Ahora llegó el tiempo completo de Elizabeth para dar a luz. Y aconteció que al octavo día vinieron a circuncidar al niño. Y ellos le dijeron, no hay ninguno de tu parentela que es elam por este nombre. Canción de Zacarías. Y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó, diciendo: Bendito sea el Señor Dios de Israel. Y nombres levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David. Como dijo por boca de sus santos profetas, que han existido desde el principio del mundo, para que seamos salvos de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nombres aborrecen. Para cumplir la misericordia prometida a nuestros padres, y para acordarse de su santo pacto. El juramento que hizo a nuestro padre Abraham. Que nombres conceda que, librados de la mano de nuestros enemigos, les servamos sin temor. Y en santidad y justicia delante de él, todos los días de nuestra vida. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque es delante del rostro del Señor para preparar sus caminos. Para dar conocimiento de la salvación a su pueblo por la remisión de sus pecados. Por la tierna misericordia de nuestro Dios. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pasos por camino de paz.
y el nino crusher, y se fortalecia en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Último mensaje de mi George, 25 de noviembre de 2022.